fia lava whaatalo whaatu Samoa le nei tula o le fiafi, maa lo le ngalo lue, maa lo le ona sa ili ultima whaivo le nei aso. Alo maia o se whapuponga fo ele nei o lau Samoa Taulogologo. Le ato muati a tatou tala, o le aso le asa whailoa ai le whaamawai ngaloa ia, a le sui whaipule le tu malo whaapalota o whaleata numera wha, ma le sui whaipule le tu malo si umu, mai le vaenga whaupu whai e puipuia ia tatawa tangata, o se atelenga le nei mea lea whana na le sekoni. O le sona whaailoa lo ia I lungo ala whaasala lauma o pengata whailangi. Whaamawhaenga lo ia nisio sui whaipule. O le vaenga whaupu whai e puipuia ia tatawa tangata po le HRPP. Mai le toi avea ai masui o le vaenga whaupu whai. O sui whaipule nei e awhiai le sui whaipule le tuo whaleata numera wha. Le tō whai a ale vena ale. Ma le whaipule le tu malo si umu. Le tō whatu o ana si ileota. Kusiang ave. Whamawai. Alo whapenga o wha mangingo ai. Ia kulanga umo. O ma whapenga o ma whaase kua ngaru mai ei ma le vang whai. O le vang whai le sa malong na winga mai ai kere kusanga. Le whaamawai ai o sui whaipule nei mai le vaenga whaupu whai le HRPP. O se whai unga sa whetuutu nai ma waawa ai mamau iai. Mai se sa whesilingia lava e sui whaipule nei. Se fina ngalo o la ua I tu malo. E winga le whai unga wa autasi iai so la fina ngalo. Sa whesilingia tu si tala pe ai se a lava wa tua iai o na au mai aloa ia. Se lafa a mawaenga e peo na iai I le so. Pe ta isa ta ua e sui whaipule nei. Sa ta mawhai lava se ngaluenga ina ia mawhai o na iai se suinga. I le vaenga whaupu whai. Peitai, wa mata wina ele o iai lava se suinga, o le ala lea wa manatu ai loa ina ia whaamawai mai, le vaenga whaupu whai ane HRPP. Sa tau wawa ai a malitoa. I tu langa fo I o. Ai wa o mai nei vai teimu. HRPP is going down. E le ai se lumanai o le HRPP. Kule EPA is now the damaging factor within the HRPP party, and there's no future in the HRPP party with Kule EPA still in the helm. Nga lo walofa ina yuso a whaipulele, o la wa ia la ai whaal whaipule filfilia lo tu malo. E se winga whakoi. Sa makam whaifilinga luenga. Maki ngā lua hoi kai mauso la iai, kalkalangoa iai. Kulanga le ko sai diska ko kai fo ya le la wa lo lo ma ko silinga kali se fo yo nga e se fo kal ko ngoi si su ma ke le fa mar sia la ya fa pero ya le ila ka ke ya la ka wo e kai mua ka wo le wa la ka ke fa ye se fa nga ya ko ngoi pe ke wo o ka se lo e su kai ka Ta ua fo'i e sui whaipule nei o le whaamawai ai. Mai le vaenga whaupu whai. Te whai unga wa manatu e tala whiaunga. Ma ia sa aloto mai le whaaleo ino manatu. O lai tu malo I tono upu whai a le malo Samoa. O mauo ma fia kuko kasi inga ia mawhai ei o nga ma whaasua pe whaali finga ngalo ma kuai ku malo o ngoa ma se a fia mai mi vaenga whaupu whai. Ma ke kongu a ma ku kasi en foi ma fai ma fam kalanga ma la le uma la pe la lang le o lo finga le finga malo a ma ka nga ya kwa me manguya le malo manguya le ku manguya ma ku malo o me nga ye Sa whesilingia fo'i e tu stana le awhianga le whai unga wala ua whinangalo iai, ma le tu la fono tu mau, mai se pea oina whaamawai se sui whaipule, mai se vaenga whaupu whai, Pe tai sa no le sui o le tu malo faleata numera fa. Ata pena lava I le sila asanga, mai se lava le fa amasinonga, pe a fai o a fia le fai unga wala ua faia, I lalo le tu la fono tu mau, o loo ai ai sui fai pule o le mauta fono Samoa. Ile kele ala ke mi a kongi, sa nga lua ya matam fai a mai fautuanga loia. O le ase tu langa yo no o ele taupune I le Faamisionare. Ona I lalo ai al whaavai ua o ia lo ua ia tatau under the Constitution for me to choose what is best mo lo tu malo lea la ua teu tu lafono ma okay loa o le awala lewa o whai al tai aone I think it will lead up
to court proceedings. Ilo ona malama ia. O le tu sa whaamanino e sui whaipule nei. O le whaamawaianga e peo na whaailo i lea so. O le whaamawaiai lea mai le avea masui o le vaenga whaupu whaia le HRPP. Ai se e mai avea masui tutu atasi. Pei tai e lo iai se whaamoe whaamawai mai. Le avea ai masui o le palemene o Samoa. Le whananai se korimolau Samoa taunongolongo. O le auli ana nafi lea sa wheloa i atuai le na fionga i lea mamalu le malo. A fionga tui maleli whano va le tu asoala vile lua. I le ampasa tangata anu o arapi ai kupito. Ma whaamau ni ailo na ngalui e tutono le malo tuto sasio Samoa. Le whananai se kone ma se tato report. O le auli ana nafi lea sa wheloa i atuai la na fionga i lea mamalo le malo Samoa. A fionga tui maleli whano va le tu asoala vile lua. I le ampasa le malo tangata anu o arapi ai kupito. Mo le whaamaunio le ngalue ai Samoa nei. E ala le tu ina mai le tu si whaamaunio la ngalue ai le atu nuu. Ma le nei malienga i le avanoa e ngalue ai suyo malo e lua i tutono le isi malo. Se malienga na whaawai ina mai le aso valo se te matasi iwa fitu valu. Ma o loo whaawawina pea e o mai lea so. Ma o loo ngā lulue wavala lata fo i Samoa nei ma ai kupito. I le whaalapo tonga malo au whatasi. E peo na tau mawhai lea i leu na i o le file mui le lalolangi. Ma le nofo le lei. Le ngata i lea e o loo wa ai mamau fo i awala mo le atina e ino o atu nu e lua. Mo se manuia o na tangata lau tele. Sa whaania fo i le ampasa ia Dina Ferrick o loo whaanga solo fo i le vai aso nei. I tono lo na malo ai kupita se fono tangatele malo au whatasi. E tala no ai nai a fianga o fesuia ingo le tau. O lo avea pea ma a fianga ma whaafita au li Samoa nei. Ai maisi o isi malo la i te le Pasifika. Ma o se awa noa le leia ma wai fo ini a wale fesua soa ni ai mo ta penanga. I nofo sau ni uni i ai le atu nuu ai maisi o malo la i te le Pasifika. Pea o mai a fianga o sumingo le tau. O le ampasa ia Dina Ferrick al sihi. O le ampasa mua mua mo whai o na whaafeiloa i aloa ia. E peo na masani ai talu mai o na tatalaina tua oi whaavao malo Samoa. Talu a fianga le COVID sfulmaneiva. O tolu sfultau sanga talu na ngalue le matanga luenga le vai fafo le malo ai kupito. Tele to finga maua lulunga sa mo whai o na ia umia. Ta avea se minista le ampasa ai kupito initia i le tausanga i luafe ma le fitu luafe sputasi. Sa avea ma kone sula o ai kupito i Brog i le tausanga luafe ma le luafe ma le ono. Sui kone sula le ofisa kone sula ai kupito i Falani. I le tausanga tasiva i watolu, tasiva i walima. Le whananai se kone molau Samoa taunongolongo. Sa whaatino ina se susu enga moni tu tau mea ola. Ai maisa i manu whelelei i le moto anu tele i le vai aso nei. E le vaenga o nafa masusu enga matanga ruenga puna o whale nā tua mana si o manga. Whaatasi ai mani sui mai le malo New Zealand. O se atelenga le nei o le reports. Sa whaatino ina se susu enga mo tu tau mea ola ai maisa i manu whelelei i le moto anu tele i le vai aso nei. E le vaenga o nafa masusu enga matanga ruenga puna o whale nā tua mana si o manga. I se la whainga pa anga ma le spread. Whaatasi ai manisi o yaini to mai whaapitoa i tu tau manu whelelei mai Aotearoa i New Zealand. O le moto anu tele o se tasi lea. O motu tele mai motu le aina e whao Samoa. Pei o na taatea le ngata i whaleo a le ipata. Ma sa mata wina i le ulua i taimina asia ai lea motu le tele o i tu ainga manu whelelei o lo no nofo matautu ufuai i lea nofuanga. O nei suenga o se ulua i suenga lea. Ua mawhai o na tu ufaatasia ma whaatinoina lea i le nofuanga i Samoa nei. O le afuanga le nei polo kalame whaanga solo. O se tasi leo manu lauti sauna ia malose ele sprep i lalo polo kalame whaitulangi al Pasifika. Lua felua ono. Lea e au fiai le fuafuanga fau lea mo manu lele mo le Pasifika. O le whaalelei o to mai maua onga o mea ia e ave ia i le whaamuamua. Whaapea le whaamautuwina o le tūlanga o manu whelelei ma le suesue ina o vaenga o lo mana o mea ia ngaluenga whaasau. O se tasio sui mai New Zealand, ia Chris Kessen, mai le vaenga o le Northern New Zealand Seabird Trust. Sata i mua i le nei suesuenga, ma maua ina ai se avanoa. E whaasua ai ma le vaenga o suesuenga mtanga luenga,
ili metotia e saunga le muai manulele o no foye le motonu tele na faaso fo ile pule lango le vaenga se o manga ma faasawa mtanga luenga ya seu malo si sala fai afele fai langi ile tawo o manulele o no foye nei no fuanga ilunga sami ona ai fo isolato sao tawo ile si o manga e ala le ile fai lo isuinga ese le tau male si o manga ya ofia tu tau fai nga fai ba manga tai fale ai mai se tai mi o fama matangi malolosi fa mai ai na ne su enga o tele so naonga ile vaenga mtanga luenga lo nafa mane tu taua ai mai se so an mai sui mai ni usila ile tele o metotia manga va afa so atu esanga fa le ya tu taunga sai fale mal si o manga Samoa o la matanga tau sanga fo le wa yese fo fuanga o atu ya si ai le no fuanga masu ye ni so vaenga taua sa fa tino ile no fuanga po wa yese swinga ala tunga luenga fa tino pele ai foi tap tele kitiona mo Samoa taululu mai ni so tatou tala o le aso le sa fa mai aina i se tasio por kalame ale asosio ki kitia Samoa sa fa tautaya mole se fuluono vaiaso mole soifua malolo ina o tina o faingoina o le hafina nas program o se atelenga le nei o le ripoti o le aso le sa fa mai aina i se tasio por kalame le asosio ki kitia Samoa sa fa tautaya mo se fuluono vaiaso Mola soifua malolo ina o tina ua whaingoina o le hawhina nas program. O le apol kalame sa whatautai le asose ki ukita Samoa. Whatasiai ma le langolango malo se le malo au te talia. Ilalo o le pol kalame wata o le team up. Ma le langolango sua anisi wana pa anga salato nganu lue whatasi. Ile langolango ina o le apol kalame mola se fulu wono vaiaso. E pei o na iaile matanga luengo whatu anga mwhainga whaiva. Ma le toa manga mo e popua ngatia. O tono le nei suono vaiaso sa mata wina ile tele fatinonga ese sa fatautai le asosi I to tono o le whawhala potopotonga po o mawhutanga tina sa filifilia mai e kalesia manu e pei o na awa iai le mawhutanga tina mai le Assembly of God I loto pa mawhutanga tina le e kalesia whapotopotonga Kirisiano Samoa I wailo I whaleata mawhutanga tina mai sinamonga ma le mawhutanga tina mai le Heart of Worship I waitele o le matanga luenga whatu anga mwhainga whaiva Lea satu ina atu inei mawhutanga tina nisio whatula au toto e whatino ina ia lato watina e Mana asia ile matanga luenga nei atina ile vaiaso lona sifulu ma le 5 o le vaiaso watuana ilea e pei ona ta ua tama tai o ta pai tenis tala ia fonu manisi o tu ta ua sa ta mo fai nei fala potpotonga o ngadulu e fatasi e fatino ina ta ofia ile sawa ino tina matama tai ma le faso so ino I tu ta tama ainga Ia o le pokalamen nei ia o le whaingapa anga a le Social Security ia whapea fo il malo tele Australia I lalo le pokalame o ta o le Team of Sports for Development Program ia o le nei pokalame e wha ia ni e kalesia o awai ia o le e whakasa vailoa maftanga tina ia whapea fo ia le Assembly of God vai loto pa ia o le Heart of Worship vai tele ia mal maftanga tina sinamonga ia o le nei pokalame sa ngalwe fatase fo le Social Security ia manisi fo io ministry salmalo ia pe ona ia le office of anga le sa fatano ina ila to presentations mo le lua ia so ia le la sa ia le fatino ina o afo o vegetable garden satina le la sa le si single vai aso mo va so le no vai aso nei O le fili ina o nei mawhutanga tina sa filifilia o se tasile o manulau ti po le tu sa ave iai le whamamafa le asosi. Mawawa ai mawhutanga tina e te le foi numera. Lea na anga tonu iai le fili ina o nei mawhutanga filifilia. Ia o le polkalame le o iai ni vaenga foi whapitoa ai o le titilo o le asosi I le vaenga foi le e te le numero tina ia wai mato te awai lava iso se kalesia po le ala pala putsonga ia ai o lo titilo lava I le vaenga le tele tina no fale o le tampo ko le soani lava ina ia sitia mai le vaenga ia wa pe o le tele tina ia o le toiano lava ile so formalo ina ia mai se lava tonu lava o le ai lava se fata o ino ele tina lava ia le titilo le asosia ele ngatala I ekalesia asos committee lava ia pa wale mea ia tele le numero o na tina awai
O le so le sa fato nui nai ni so ta longa mo le nei porokalame ma e tawalunga i fo i le se furuono vai aso talu on amatalia le fatau taire nei porokalame ma fatanga tina filifilia. O le nauno ta inga le asosi ina ia mawhai tina o na whaatinoina ni so awala e mawai le o la maloloina e pei o le whamatuina atu o fua o fuala au aina na ia mawhai o na tuto mo se tupe maua. Fatasi ai ma porokalame faatino e au ino la tova ava ai iai e mawai ni alanga o Efeso soani ai ainga nuuma e kalesia. Sa matawina le sang fia ato tina ile porokalame ile asoani leila. Fatasi ai maalo mawhanau sa mawhai o na awai ua matango fia ai le whamoe le asosi. Sa mawai na fo e se lao e sauno ai nisi o tina sa awai e whaali ai le langona al fia. Ona le porokalame matango fia wala tō maua mule nei sfulu ono vai aso e pei ona saunoa le tina ia vai malama e whapea. Ia, awo fia ia lia le ngok saua ia uwi ki saua tika alo ngok sau i asus ko ngā ka alo ngā o ke alua ia. E o ka alo kambo e o ke mbo e ia uwi. Whatini ka kowo makua. Aya o kambo e ki pe ia lo ke mbo e pe alo o ke nkikia i titi. E o ile boli no me umo ke alua I kalonga kirikiki se ko nga kalonga ke alua ia. Me nga ringo fie ke ka. E pe nga o fie ia I ki sawa I kalonga ia a makoma fukanga. Yo sende ala mafukanga ki nga fai. Ia songo fua umba. Ia o ke alwis mo ke o ispo ia. E lango ma fai. Whapea fo ila tina ia fili ma le komiti tina sinamunga sa ia whapea. Sa o fia fo ia e whaira o whakoanga I mio whakula au ngā wak. O re kapisi, o re sanga, o re kamako, o re sala elu. Ia o fia e whaira o whakoanga. O awanoa o mawaina e nei mawhtanga tina. O se manuia le au maua o mai tangata ma whala patupasonga o mai Samoa. Ai o se nganuenga e te le so na sao tawa I tina o mo Samoa. Taptaile ki tiona mo lo Samoa taulungurun. O le a whaisen tatou malolonga pupu o na tuatali o mai lea walanga ngana whapretania. We can have some short commercial break, then we'll be back. Fia Samoa ia wha ma le masino November ia perila I tausanga ta itasi. E lima vaenga o vai nai le malosi o wha. Vaenga mua. E ono lolo vai ano fuanga mo lalo. E ono ngawi iai la au whaleanga I nai mea tito mani vaenga o le whale. E ono mo tisi ai wae ele tise. Ma e whawhaingata ona savali sabili malosi. E tūlanga la matia no fuanga tūlata le sami mai ngalu malosi. Vaenga lua. E whaatele ina lolo vai ano fuanga mo lalo whaatisi ai mani malosi e savili mamtangi ono la matia ai se vaenga lau tele da tunuu. Vaenga tolu, mo lunga tūlanga la matia le malosi e savili mamtangi ma e matua ia afia ai no fuanga mo lalo ono lo longa. E ono whea ai e savili malosi leo tota e ono afia ai li soi fuam leola. E ono whaleanga ina ai tawa lunga o whale ma fulfuli mpa uwai la au. Vaenga wha, te tele lo longa I no fuanga mo lalo, mo lunga tūlanga mtautia o matangi msabili malosi, e ono whaleanga ina ai whale, mo te sia ele tise, ma e matua I le sangwa le mu mo le whea I fafu. Vaenga lima, e matua I tū ngā le afianga mo le lau tele. Mana tua, a tupu se matangi a wha, ia no whauta I taimi uma, ma ia maua pēr sota inga mo le tala le tau mai le official va ai tau, mo le sila fia a wārapta inga mfa ai leilo. Pui le leilo whale ma teo malu mea teo tino e ono le lea I taimi o matangi malolosi. Sauni se ato mo mea teo tino mo whalablave whafua see. E au I lau a inga ono nofo I wa inga malosi o teo whale. Ia mata I tū I au wala tul whai o la tāne I whale. Tusa pe a e lua ua te atu lea wha, no nofo pea I titono o whale, te ia wha mautu mai le official vai e tau, ua saunga le mu.
welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the members of Parliament for Letter number 4 and Siumu's constituencies has officially announced their resignations from the HRPP party today. Leafana Sekone with more on this report. Two senior members of parliament who are with the Human Rights Protection Party or HRPP have officially resigned from the party to become independent member of parliament. Member of parliament for Faleata number 4, Ale Vena Ale and the Siumu representative Tuuana Si'ileota made the announcement this afternoon after handing over their letter of resignation. During a press conference this afternoon, the two members of parliament clearly stated the reasons of resigning is for the betterment of their constituencies and also for their own good, not to involve in all the differences within the Human Rights Protection Party and also some conflicts within members and their leader. As questioned by the media today, what will be their answer when this matter will take into court? They clearly stated they are ready to face any consequences that will come their way. Lefana Naisikone for your TV2 News. Yesterday afternoon at the head of state's official residence held a presentation of credential of the ambassador of the Missionary of the Arab Republic of Egypt to the independent states of Samoa. Leafana Sekone with more on this report. Her Excellency Mrs. Dina Ferrick Al-Sihi, the new Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Arab Republic of Egypt to Samoa, presented her letter of credence to the head of state Afionga Tuimaleli Ifano Wale to Oswalawi II during a credential ceremony held at the residence of the head of state at Mailele yesterday afternoon. Ileau mamalu olemalu tutuatasi o Samoa lawa fioga tuemalia lialifano valitau swalove lelua. Excuse me if I just took some my time to read it. I have the immense privilege and great honor to present to Your Highness the letter of credence which the Egyptian prisoner Abdel Fattah al-Sisi has addressed to Your Highness, accrediting me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the independent state of Samoa. Samoa and Egypt established diplomatic relations on the 8th September 1970. Both remarks by the head of state and the ambassador affirmed Samoa and Egypt's continued collaboration at the United Nations and multilateral forum to promote our mutual interest in maintaining world peace and security and in achieving the global sustainable development agenda. Excellency, Samoa and Egypt has maintained cordial relations over 44 years since the establishment of our diplomatic relations. Samoa and Egypt, through the United Nations and other international fora, have worked collaboratively to promote issues of mutual interest, such as maintaining world peace and security and the development of the global agenda on sustainable development goals. Her Excellency Dina Ferrick Al-Sihi expressed that Egypt's hosting of the UN Climate Change Conference COP27, which started this week. Your Highness, the bilateral relations between our two countries have a great chance to develop and flourish, especially while Egypt is hosting the Climate Change Conference COP27 next week. The large delegation headed by the Honorable Prime Minister of the independent state of Samoa reflects the crucial importance of climate change to Samoa. I reassure Your Highness that Egypt is very keen to work closely in this specific area with all the developing countries, especially with those to whom climate change represents an existential threat, like the Pacific Islands and some of our African neighbors. Confirms a commitment to addressing the issue of climate change, which is an existential threat to Samoa.
the Pacific region and small islands developing states. Her Excellency Mrs. Dana Ferrick El-Sihi is the first ambassador to present letters of credence in presence to the head of state since the lockdown of Samoa's international borders due to the global COVID-19 pandemic in March 2020. Ambassador Ferrick El-Sihi has 30 years of experience in the Egyptian Ministry of Foreign Affairs and has held various senior positions in the ministry. Diplomatic postings: Ambassador Ferrick El-Sihi was the diplomatic attaché Department of Sudanese Affairs from 1991 to 1992. She also served as Minister Plenipotentiary at the Embassy of Egypt in New Delhi, India, 2007 to 2011, as Counselor at the Embassy of Egypt in Prague, 2002 to 2006, Vice Consul at the Egyptian Consulate General in Paris, France, in 1995. Lefana Sekoni for your TV2 News. A research team of the Ministry of Natural Resources and Environments, the Samoa Conservation Society, and the Secretaries of the Pacific Regional Environments Program, accompanied by Aotearoa New Zealand seabird experts, Chris Kaskin undertook a seabird survey on Nu'utele Island this week. Here's more on this report. A research team of the Ministry of Natural Resources and Environments, the Samoa Conservation Society, and the Secretaries of the Pacific Region Environments Program, accompanied by Aotearoa New Zealand seabird experts, Chris Kaskin undertook a seabird survey on Nu'utele Island this week. The rocket-forested island is the largest of the 4 islands in Alipata Marine Protected Area. The surveys are the first dedicated seabird surveys to be undertaken in Samoa. SPERP's recently released Pacific Islands Regional Marine Species Program 2022-2026 includes a new action plan for seabirds of the Pacific. Capacity building and training are priorities, as well as establishing the status of seabirds and finding any remnant colonies where conservation action is needed. The seabird surveys follow training with MNRE and the Samoa Conservation Society staff on seabirds and monitoring techniques by Chris Kaskin of the Northern New Zealand Seabird Trust. MNRE hopes to build seabird monitoring capacity and establish long-term monitoring of seabird populations in Samoa. The CEO of the Environment and Conservation Services Division of the MNRE, Seuma Losisalafai Afele Failangi, emphasized the importance of seabirds as biological indicators of environmental change, including fisheries and ecosystem management. He added, understanding seabirds populations provide valuable information on the earth of fish stocks, including the health of ecosystem and effects on climate change. The survey provides a hands-on training opportunity to build staff capacity and capability to continue to monitor seabirds for Samoa. The team will return to the island early next year to replace batteries and memory cards in the recorders and to check the birds found during survey, and was funded through the Birds New Zealand Pacific Islands Bird Conservation and Research Fund. Tamchali Kisiona for your TV2 News. In other news, the 16 weeks for the Healthy Nanas program comes to an end this week, and it's been challenging and fun weeks for all mothers who have been participating in the program. Here's more on this report. The 16 weeks for the Healthy Nanas program comes to an end this week, as it's been challenging and fun weeks for all mothers who have been participating in the program, as witnessed by your TV2 News this afternoon. The happy faces of all nanas during their fun games joined by their children. The program is under the development programs that the International Cricket Association is working in partnership with the Australian government. The 16 weeks was not all about learning how to play cricket on the field. It's a process that the International Cricket, in collaboration with some government ministries and NGOs, to promote awareness programs on how to maintain good health and to stop violence against women and girls. It is a way of showing that the association is stepping forward not only to promote the international cricket in our country, but to promote programs that will help deliver a message how important
the role of our mothers, our nanas who are working non-stop or working behind the scene for our success. In an interview with one of the Samoa International Cricket Association representative stated that this program is an ongoing program. It was done in the past few years, and the association is looking forward for the next year's program, as this year's program for healthy nanas is now ended. From the views of mothers in different organizations and committees highlighted how useful the program and the knowledge gained from the ministry's presentations during the weeks in the program for their families. Having a vegetable garden not only helps to provide healthy food for the entire family, but we can sell it to earn money for our everyday needs. A big whamalo to the General Manager and the Association for the ongoing programs for our community. Lefana Sekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Maltawalunga le nao lau Samoa talungulunga le neitula le fiafi. Whawhetaiel pulenga suavai mlaunga ina o lau Samoa talungulungu. Manuia whasau sanga le fiafi to whasoi fua.